최단 소신 정당다 장조 박동단이 접수 달게 신인 진빈 소나지 로마 산진 로바라주 전혀도 좀 고장을 당하는 돈에 아니 공세가 자네가 대응기 초대 조리다 저 지게임이 뭐 손자니 마셔야돼요 인기 돈을 마셔 쇼초치 가서 주야 되지다 다들 계절 계산될 수 있어 더불 잠바시게 주야니 디인도전에가 직기 가서 지난 그게 나머지 막 직변 직이니 이메기네요 직계 보셔야게 가서 이거 요말이네요 지금 맞대서 치셔야겠나 지난 나머지 상으로 어떤 매우 요말에 니에면에 아주 상으로 경험 좀 미리 잡아 보셔야 디인도전에 디인도전에 맞지 무엇이 right? So we will try to so this session is a Dharma talk, and I will try my best to cover it for 1 hour. The topic that we are going to cover today is known as the four. Usually, it's more popularly known as the four mindfulness teachings on the middle way path. That's written by the 7th Dalai Lama. Bây giờ đến lúc mà chúng ta có cái thời pháp thoại thì thầy sẽ ráng tóm tắt để có thể giảng dạy cho chúng ta trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Và cái bài pháp ngày hôm nay nói về cái tứ niệm xứ, đó là giáo huấn từ con đường trung đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 7. Và cái bài pháp này nó rất là sâu, thành ra dịch sang tiếng Việt sẽ có sự sai sót. Vâng, xin sóng nói trước. So the four mindfulness practices. So mindfulness is a very it's a very popular, widely used term, and it has different connotations in different stages, different places. So right now we are using, even though we're using mindfulness, it may be a little bit different from the more popular form of mindfulness that we are very familiar with. Normally we talk about the four mindfulness as in the
mindfulness of the mind, the feeling, the body, and the phenomena. So this is not that mindfulness we are talking about. Khi mà chúng ta nói về cái chánh niệm, thì chánh niệm cái định hiểu của nó rất là rộng rãi. Nếu mà đi từ căn bản cho đến sâu hơn, thì thường chúng ta khi nói về cái tứ chánh niệm á, thì chúng ta hay nghĩ tới là tứ niệm xứ. Và trong cái tứ niệm xứ đó chúng ta thường nói là hay là chúng ta quán tưởng về thân, thọ, tâm và pháp. Nhưng mà đây không có phải là bài pháp về cái tứ niệm xứ, mà nó là bài pháp trích dẫn từ con đường trung đạo. Thành ra nó không phải là những cái chánh niệm mà chúng ta thường hay nghĩ tới. So the Tibetan word, obviously this is a translation of the Tibetan word Tempa. So Tempa, when you speak Tempa as in a passive voice, it means mindfulness. And when you use it actively as Tempa, that would be remember or recollections or recalling. So here, the form mindfulness as it is translated, it is the mindfulness here, the word Tempa in Tibetan is used more actively than passively. So it's not Tempa Shide, it's Tempa Shide, okay? So therefore, it's used more in a active way, which actually connotes the meaning of remembering something or recalling something. So basically, the actual more proper translation, I would say, would be for recollections rather than for mindfulness, okay? So we will go this way, but then you will also see that because the Tibetan word Tenpa can be used as a recollection, as well as remembrance, or as well as mindfulness. So you will see that the writer of this book uses does a word play with this book. Okay, so we will see that as we go further. Khi mà tiếng Tạng nói về cái mindfulness hay là chúng ta gọi là chánh niệm á, thì tiếng Tạng gọi là Sempa. Và Sempa, cái chữ nghĩa của Sempa thầy cắt nghĩa, cái nghĩa của tiếng Tạng nó có hai cái định nghĩa, một cái động và một cái tĩnh. Thường thì chúng ta nghĩ về cái tĩnh có nghĩa là passive, nhưng mà thật sự cái này gọi là active, là cái nghĩa động của nó. Thì cái nghĩa động của nó thì thầy nói là, ví dụ nói về chánh niệm thì thầy không có thích giữ cái chữ chánh niệm này, thường nó đưa ra chúng ta giống như chúng ta có sự hiểu lầm hơn một tí xíu. Thành ra thầy xin chuyển lại có nghĩa là sự quán tưởng hoặc tưởng nhớ, gọi là recall. Thành ra thầy nói là hoặc là nó tập trung kết hợp của những cái chánh niệm lại với nhau. Thành ra thầy xin chữa lại có nghĩa là theo cái nghĩa động của nó, có nghĩa là sự kết hợp của cái tưởng nhớ và quán tưởng. So, okay, now I will not go into the technicalities because that will take forever, okay? So I'll just get into the gist of it. So basically, the four mindfulness or the four recollections, as we talk about, are the recollecting or recalling the guru, recalling the sentient beings, recalling the deity body or the deity, okay, and recalling the viewpoint. Okay, so recalling the guru, recalling the sentient beings, recalling the deity, and recalling the viewpoint. That is the four recollections. Như vậy thì cái tứ chánh niệm sử dụng chữ tứ chánh niệm mà thầy nói trên đây á, thì nó có 4 cái. Cái thứ nhất á, là chúng ta tưởng nhớ tới guru của chúng ta là bậc đạo sư của mình. Cái thứ nhì á, của chúng ta tưởng nhớ tới tất cả chúng sanh hữu tình. Và cái thứ ba đó là chúng ta nhớ tới các bậc bổn sư, các vị bổn sư. Và cái thứ tư á, là chúng ta phải có cái chánh kiến. So first of which is the recalling guru, or basically remembering your guru. So remembering your guru does not mean doesn't have to be the fact that your guru is not with you. You can remember or recall your guru even when the guru is present with you. Especially you should be remembering or recalling the guru when the guru is with you. Of course, you will remember him when he is no more, but when the guru is present, you should recall him. So remembering the guru or recalling the guru is, to put it
to emphasize more on this aspect, basically what you are doing is recalling the kindness of the Guru. Khi mà chúng ta nói về cái sự tưởng nhớ đó thì chúng ta thường hay nghĩ là tưởng nhớ những người đã ở xa hay là những người đã khuất mặt. Nhưng mà cái chữ tưởng nhớ ở đây cho một cái vị đạo sư của mình đó là mình có thể tưởng nhớ vị đạo sư ở xa, nhưng mà đồng thời mình cũng tưởng nhớ vị đạo sư của mình đã có mặt ngày hôm nay. Có nghĩa là ở bên cạnh mình cũng phải tưởng nhớ tới Ngài. So you are recalling the kindness of the Guru because Guru, whether whoever your Guru is, whether it's a male or a female or a monk or a non-monk or a human being or a non-human being, doesn't really matter. So the Guru is the one who actually opens your eyes to escape, okay, to get out of samsara, to get out of this this body which is infested with emotions and afflictions that actually troubles us. So basically the Guru is the one who takes us out of all that. So for that reason we must remember the Guru, recall the Guru's kindness. Cái điều đầu tiên mà chúng ta tưởng nhớ tới vị thầy của mình đó là cái lòng từ bi của Ngài, cái sự dạy dỗ của Ngài. Tại sao như vậy? Thì vị đạo sư này không có nghĩa là vị thầy của mình không có nghĩa là một vị tu sĩ, có thể là nam, có thể là ni sư, cũng có thể là một người hành giả hay là một người cư sĩ, là cái người nào mà đã dẫn dắt ta đi ra khỏi cái bến mê, có nghĩa là làm cho chúng ta từ tối trở ra sáng để chúng ta không có bị chìm đắm ở trong cái luân hồi. So which actually, because this is a very sort of a Buddhist practice as well as tantric practice included in there as well. So therefore, it is given that the practitioner has already understood or has gone through the basic understanding of Buddhism. Okay, so for that reason, you are already aware of the nature of your being as a samsaric being. We are born. We are endowed with the sufferings. Okay, we are born to suffer, so to speak, as long as we are in samsara. So with this understanding, and because we are in samsara and because we are suffering, there is that urge to get out of samsara. Okay, so once you know that you are in a house that is burning, there will always be the urge to get out of that burning house. So once you have that realization, what you will do is get out of that, and that is actually led by the Guru. So for that reason, the kindness of the Guru who led you out of this is recalled or remembered. Khi mà cái bài học đầu tiên hay là cái nhận thức hay là cái bài hiểu biết căn bản của một cái người Phật tử, hay là một Phật tử chung hoặc là Phật tử tu về mật tông đi nữa, thì cái điều đầu tiên mà căn bản nhất mà chúng ta phải biết được á, có nghĩa là chúng ta có cái thân này á, là do cái nghiệp lực nó tạo ra. Vì cái nghiệp lực nó luôn kéo chúng ta ở trong cái luân hồi, làm cho cái chánh và chúng ta phải trải nghiệm, có nghĩa là sự đau khổ. Khi mà chúng ta có đau khổ mà mình bị kéo trong cái luân hồi này, là cái lòng từ ái của vị thầy đã hướng dẫn cho chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta, và làm sao nói chúng ta hãy nhận biết được cái sự thật của cái sự đau khổ đó, để chúng ta có cái mong cầu là chúng ta làm sao thoát khỏi cái sự đau khổ trong luân hồi. So if you want to get out of samsara, if you want to get out of the samsara, the solution lies within what is known as the sentient beings. Because the reason we are stuck in samsara, okay, the reason we are stuck in samsara is because of sentient beings. So the only way to get out of samsara is also through the sentient beings. Và chúng ta phải hiểu là tại sao mà chúng ta bị kết nối hoặc là bị dính mắc vào cái luân hồi, mà chúng ta thấy được cái sự đau khổ, mà làm sao mà như vậy thì có cái đáp án nào để mà chúng ta có thể vượt ra khỏi cái sự luân hồi này hay không? Và chúng ta cũng phải nghĩ ta và tất cả chúng sanh. We are in samsara because of sentient beings, because we are in samsara because of the three poisons: attachment, aversion, and ignorance. So we have attachment towards people whom we like or whom we are close with, and aversion towards whom we dislike,
and ignorance or total negligence toward people who are strangers to us. So for that reason, due to this, so all the sentient beings can be categorized into those three divisions, right? Usually in the text, Dharma text, we call them friends, foes, and strangers. So all sentient beings, everybody is divided into these three lines. Some people we like friends, some people we dislike foes, enemies, and some people we don't care or don't care about at all. So these are the strangers. So due to our activities, our actions towards people whom we like, attachment, towards people whom we dislike, aversion, jealousy, anger, harmful activities, etc., and then total negligence and total abandonment of people whom we do not know, strangers, we accumulate a lot of negative karma. And due to those negative karma, we remain in samsara, suffering eternally. Như vậy thì cái đế đầu tiên á, mà cái đế đau khổ là chúng ta ở trong cái luân hồi. Như vậy thì cái luân hồi này nó tạo ra từ cái nghiệp lực nó tạo ra là sự kết nối của ta với tất cả chúng sanh. Như vậy thì ta với tất cả chúng sanh có thể chia làm 3 thành phần. Một phần á, là những người thân thương của chúng ta, là chúng ta tạo ra cái tâm tham ái với họ, lưu luyến họ nên chúng ta trở lại luân hồi. Cái thứ nhì á, là chúng ta đối với kẻ thù hoặc là chúng ta những người mà nghịch ý chúng ta không thích thì chúng ta tạo ra cái sân tâm và ganh tị, sân hận, ghét bỏ. Có nghĩa là, và cái thứ ba đó thì là những người mà chúng ta không quen biết hết, chúng ta làm lơ họ. Như vậy thì cái tam độc này tạo ra từ tham sân si. And once again, we are in samsara, we are suffering. And when we say we are suffering, a large number of the time we say we are suffering when we are hungry, we are in pain, we are thirsty, we have cold, we have back pain, etc., etc. Like more of the physical pain. Okay, that is one portion. And even those who have no lacking of any sorts from the physical aspect, from mental point of view, from the mental side, from the emotional side, we are suffering tremendously, right? So in order to escape all that, in order to get out of the so-called suffering, which has chained us, we are entrenched in suffering, and it is all because of the body. Okay, the body. So when I say body, there are two types of body. There is the physical body, and then there is the mental body. Or in other words, you can say there is the more coarser level body, like more rough body, and then there is the more subtle body. So due to those two bodies, physical and emotional, or subtle and coarser body, we suffer. So for that reason, it is of utmost importance to change or transform or do something about this body. Như vậy thì cái sự đau khổ đó, trước hết chúng ta phải nghĩ tới là cái thân của mình. Khi mà nói về cái thân của mình đó, thì chúng ta tự sự đau khổ là thứ nhất đó, là mình đau khổ về đói nè, mình đau khổ về khát, và đôi lúc mình có những cái thân bệnh, đôi khi là đau lưng, đau người, thì cái đó gọi là cái sự đau khổ ở cái thân. Cái đó là cái sự mà chúng ta không có tránh được. Và sau đó thì chúng ta có những cái đau khổ về tâm, ví dụ như cái tâm phiền não, cái tâm đau buồn. Cái đó là một cái sự đau khổ lớn mà chúng ta không có thể mà diễn tả được. Như vậy thì cái sự đau khổ nó tạo ra bởi thân và bởi tâm. Như vậy thì từ cái sự đau khổ chúng ta phân biệt được nó tạo ra từ thân bởi tâm. Hay chúng ta có thể nói là sự đau khổ ở thân á, là sự đau khổ về thô, và cái sự đau khổ về tâm á, là cái sự đau khổ về vi tế. Có nghĩa là chúng ta không có thấy được. Một cái thì chúng ta có thể đụng chạm thấy được từ thân, và một cái vi tế chúng ta không có thấy được. Như vậy thì khi hiểu được cái sự đau khổ đó, hiểu rõ được cái sự đau khổ của thân và tâm, thì cái lòng của chúng ta mới có ham muốn làm sao mà chúng ta có thể vượt qua cái sự đau khổ. Nếu mà vượt qua cái sự đau khổ, đương nhiên chúng ta phải chuyển hóa. Muốn chuyển hóa là làm sao chúng ta có thể chuyển hóa được cái thân của mình và chuyển hóa được cái thân và tâm. So this is where the meditational deity, or the yidam in Tibetan, yidam, basically meaning the mental deity or the meditational deity, basically. So this is where the deity yoga or the deity aspect. So this is third mindfulness, third recollection. Okay, first one guru, second one sentient beings, third one is the deity. So this is where the deity comes in. So where we engage in the practice of transforming ourselves into the deity. Okay, so this is where the third aspect comes in.
Và cái thứ nhất thì chúng ta đã nói là trong cái tứ chánh niệm á, thứ nhất là lòng nghĩ tới bậc đạo sư của mình, thứ nhì là tới chúng sanh đây không phải là chúng sanh ở ngoài mà chính là chúng sanh của ta, và đối với tất cả chúng sanh. Và cái thứ ba đó là làm sao mà chúng ta được tịnh hóa được cái tâm của mình, thì có một cái phương pháp là thiền. Thì thiền á, mà thầy nhắc nhở tới là thiền về bổn tôn và di đông, hoặc là các vị bổn tôn rồi chúng ta thiền về để mà chúng ta tịnh hóa được cái tâm của mình. Và làm sao chúng ta trong cái thiền á, thường ở bên mật thừa chúng ta thấy là chúng ta hay chuyển hóa, có nghĩa là chúng ta chuyển hóa mình là chính là cái vị bổn tôn đó. So I think you have I think all of you have attended many Dhamma empowerments, right? Tantric teachings, right? So when we attend the tantric teachings, there is always this aspect where you have to transform yourself into the deity, right? Đúng không quý vị? Thường quý vị ở đây nhận được rất là nhiều cái quán đảnh, và trong cái phương pháp tu tập khi mà nhận được quán đảnh á, thì chúng ta được học hỏi là bây giờ chúng ta phải quán tưởng cái vị bổn tôn đó, và sau đó chúng ta sẽ chuyển hóa mình thành cái vị bổn tôn y như vậy. So most of us, myself included, what we do when the Guru instructs us to transform ourselves into Jenrizik or Buddha Shakyamuni or Medicine Buddha, what do? We change our body, right? We transform our body, our flesh and bones body into the wisdom body of that Buddha. So basically, when we were given instructions to do the transformation from the unenlightened to the enlightened, what we usually do is we just do the bodily transformation, right? We seldom think about the more subtle mental transformation, the wisdom, the emotional, especially the emotional transformation. We seldom think about that. So, the reason because we are so much stuck, okay, so much attached to, we have such a strong clinging towards this body of ours. We identify ourselves with our body. For example, if my body is not there, you will say Rinpoche is not here, right? If my body is here, you will say I'm here. So even if I pass away, just die, and my body remains here without moving, you will think maybe, oh, Rinpoche must be meditating or something. It's just the body, but it's our clinging to the body as ourselves. Identification of the body as the self is so strong for all of us. So for that reason, the bodily transformation from the unenlightened to the enlightened is of such an important step, such an important practice. Trong tất cả các lễ quán đảnh đó thì bậc đạo sư thường giáo huấn ta như thế này. Trước hết chúng ta phải quán tưởng về một cái vị bổn tôn, và sau đó chúng ta thanh tịnh cái thân của mình, và sau đó bổn tôn sẽ hòa tan vào thân ta và ta trở thành một cái vị bổn tôn. Cái này rất là quan trọng quý vị. Thường quý vị tu tập nhiều nhưng mà quý vị không hiểu là tại sao mình phải làm như vậy. Là tại vì trong cái chấp niệm của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng bám vào cái thân của mình. Lúc nào mình thấy có thân của mình có thì mình nói nó tồn tại, không có thì không có tồn tại. Thí dụ như hôm nay có thầy ngồi ở đây, chúng ta nói ồ thầy tồn tại. Hôm nào không có thầy thì mình nói thầy không có ở đây. Nếu mà thầy mất đi thì chúng ta nói chắc là thầy đang tham thiền. Thành ra chúng ta dựa vào cái thân để mà chúng ta chấp vào cái thân đó, là tại vì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta bám chấp vào cái thân. Bởi vì cái thân của chúng ta là một cái tham ái, một cái bám chấp. Bởi vì khi mà trong cái thiền quán hay trong cái lễ quán đảnh đó, thầy nói là con hãy chuyển hóa đi, chuyển hóa cái thân của mình thành của thân của một bậc thanh tịnh, là một vị bổn tôn. Như vậy để làm chi? Để tập dần cho chúng ta không có sự bám chấp vào cái thân của mình, để chuyển hóa cái thân của mình thành một cái sự bất tịnh, trở thành một đấng thanh tịnh. And also our judgment, okay, our discrimination of a person, the way we discriminate in the sense of not like insulting way, but discriminate as in investigate, okay? So when we discriminate a person, we discriminate that person by the sheer appearance, sheer aesthetics, the way that person expresses themselves physically, okay? Whether it's through the verbal means, whether it's through the bodily means, or whether, so we'd say, okay, I like your idea, I like his idea, I like their idea. Idea is invisible, nobody can see the idea. We like the expression or the presentation of that idea, which is actually physical. So we are always stuck as well as struck with something physical,
rather than non-physical, because non-physical is something that we cannot fathom, but that we can, some non-physical that is outside of my own being is something that is unfathomable for me. So for that reason, whenever we say everything that we interact with, every judgment that we make, every discrimination that we make is based on the outlook, the aesthetics, the external, not the actual essence or what it actually is. So for that, Và thường thường khi mà chúng ta phê phán hay là chúng ta phân biệt đi một cái người nào đó, một cái sự thể nào đó, thì chúng ta thường hay nói tôi không thích cái người này. Nhưng mà khi mà chúng ta nói không thích cái người này á, là chúng ta tưởng tượng ngay hình dáng của người đó ngay, có nghĩa là người đó phải có hình dáng như vậy mà tôi không có thích, và tôi không có ưa cái người này và tôi hay phê phán. Nhưng mà phải có một cái đối tượng để mà mình phê phán, nhưng mà cái đối tượng đó thật sự là nó có cái thân như vậy. Và vì sự bám chấp, lần nữa đây là cái thứ nhì của sự bám chấp ở cái thân, là chúng ta thân như vậy thì chúng ta mới phê phán, mà chúng ta mới gọi là chê bai, là phải có cái thân hiện chúng ta mới nói. Nhưng mà thường á, nếu mà chúng ta nói chúng ta thích cái ý kiến này, ý kiến nó đâu có thân đâu quý vị, thành ra chúng ta không có thể tưởng tượng được cái đó là cái gì. Thành ra thường sự phê phán của chúng ta hay là cái bám chấp vào cái thân, cái đó là cái sự phân biệt mà dẫn tới cho chúng ta cái sự phê phán về cái đối tượng. So in any case, I will get more into it. So because of our attachment to the bodily appearance, okay? Because of that, when I say body, I'm talking about both physical body as well as mental body. So basically, the whole entity of your what is you, okay? So that is so in order to transmute that, in order to transform and eliminate that negative or sort of that attachment, that sort of clinging we have toward this physical, this coarse physical bodily appearance, expression, we practice that deity yoga. Và lý do đó tại sao mà chúng ta một cái phương pháp để mà chúng ta có thể chặt đứt được cái tham ái về cái thân và cái tâm của mình. Khi mà thầy nói là một cái thân và tâm thì chúng ta phải nghĩ là nó là chính là mình, là cái kết hợp của thân và tâm. Thì một cách đó mà chúng ta có thể dùng để mà thiền quán, để mà tách rời cái thân của mình, cái tâm của mình luôn á, là mình phải chuyển hóa mình thành một cái vị khác. Và cái vị mà chúng ta muốn chuyển hóa là đương nhiên là một phải vị Phật hay là một vị bổn tôn tôn kính. Deity yoga can be superficial in the sense that you visualize the deity in front of you, on your head, by your heart, etc. Or deity yoga can be very in-depth, okay, profound, in the sense that you become the deity. And you become the deity and you emanate a second deity, a replicatorial deity, a second deity from the deity that which you have turned yourself into, and then merge into that deity in a sacred union as well. So basically it can go very deep, right? The goal, the aim here is to transmute that attachment, that clinging to the extra or okay, not extra, external body, coarse body that we hold so much dearly and identify ourselves as. Và cái sự khi mà chúng ta quán tưởng, khi mà chúng ta có sự chuyển hóa, có nghĩa là chúng ta quán tưởng mình là một cái vị bổn sư, thì vị bổn sư có thể là một vị bổn sư hay là một kết hợp của bổn sư với lại phối ngẫu của ngài, thành ra là dung nhìn. Thì làm sao để mà chúng ta cảm nhận như là chúng ta thấy là cái thân của chúng ta là nó không có thật. Để từ từ chúng ta cảm nhận. Thì khi mà chúng ta quán tưởng, thường chúng ta có mấy cách quán tưởng như thế này. Một là quán tưởng vị bổn tôn trước mặt mình, hay là vị bổn tôn ở trên đầu của mình, hoặc là vị bổn tôn ở trong cái tâm mình. Nhưng mà khi mà mình vô sâu trong cái lễ quán đảnh á, thì thầy thường nói chúng ta phải chuyển hóa mình là cái vị bổn tôn đó, để mình bỏ cái thân mình đi. Khi mà từ chút chúng ta tu tập, chúng ta không có nhận thấy cái thân này của mình và chúng ta trở thành vị bổn tôn. Cái đó là để chúng ta không có cái sự bám chấp, bám víu. Và tại vì chúng ta rất là thương cái thân của mình có một cái lòng thương mến rất là đặc biệt đối với cái thân, cái ngã của ta. Bởi vậy chúng ta làm sao mà
cứ một chút tí xíu giờ phút chúng ta phải đẩy cái thân của chúng ta đi để nhận chúng ta không có thực hiện thực, và đây là thân của chúng ta hiện tại là thân của một vị Bổn Tôn. Vì lý do đó mà chúng ta có cách thiền quán về Bổn Tôn là như vậy. So the salvation, if you like, for a lack of better word, from the salvation from the suffering of samsara, the only way out is if you know the reality. Okay, if you want to get out of a prison, you have to know the real sort of the escape route. So similarly, if you are not aware of the real truth, okay, the reality, you need to do a reality check basically. So if you do not know the actual reality, then you can have small, short bursts of liberation, but it is never everlasting. In order to have an everlasting sort of salvation or a liberation, what we need to do is to get to the bottom of the reality, ultimate reality. And the ultimate reality or the ultimate truth lies in the fact, called emptiness, shunyata. Như vậy thì trong cái giây phút mà chúng ta quán tưởng mình thành một vị Bổn Tôn á, có nghĩa là mình đã tự giải thoát, nhưng mà cái sự giải thoát nó chỉ một cái khoảng nhất định, một cái thời gian thôi, chứ nó không có phải là giải thoát gọi là chúng ta gọi là trường cửu giải thoát, và cái đó là một cách tu tập. Tại vì như vậy thì chúng ta phải tìm hiểu được cái chân đế. Thì cái chân đế mà thầy nói là cái chân đế gọi là tuyệt đối, chính là chúng ta phải hiểu biết về cái tánh không. So the ultimate reality, there are many substitutes, but there are no sort of literal translation for the word in English. Basically, we usually use the term dharmadhatu, right? Dharmadhatu is the word that we use, which the closest English translation would be suchness. So, which is the very real, which is the very true, which is the very such. There is no more addition, no more subtraction. No more addition, no more subtraction. Basically, it is what it is. So that is the suchness. So we use the word chuni in Tibetan, or ngoni. Basically, what it means is suchness. Okay, what it means is it is what it is. It actually says it is. You can call it the isness, you can call it the suchness, and there is no substitute for it other than to use the Tibetan chuni or the dharmadhatu in Sanskrit. So that is the fourth recollection, is the chuni or the suchness. Và cái chân đế tuyệt đối mà thầy vừa mới nãy nói xong đó, thì cái đó chúng ta có thể nói là Dhammadhatu, là pháp giới, có nghĩa là một cái giới tuyệt đối, nó là tuyệt hảo, không cần phải thêm, không có cần phải bớt, nó là chính là như vậy đó. So chuni is divided. So the last recollection, recollection out of the four recollection, the last one, the recollecting the suchness, is actually divided into two. Day and night. Appearance, okay, yeah. Last one is divided into two, day and night. Và cái tứ chánh niệm, cái cuối cùng, cái thứ tư đó thì thầy chia làm hai. The actual word used in the text is appearance and emptiness. Okay, I just say this is a maker. I just made it up. Day and night. It's actually appearance, which is light, and then emptiness, which is darkness in a sense. Và cái thứ tư đó, cái tứ chánh niệm, cái thứ tư đó thì thầy nói đó, nó có hai cái mặt giống như là ngày và đêm như vậy. Thì cái đó là cái thứ tư là chúng ta gọi là cái kiến, chánh kiến, rồi gọi là cái view. Thì nó có hai mặt, một cái là một cái gọi là tánh, một cái là cái ảo tưởng. So that is also known as you just made me remember that. So the fourth one, the suchness, is also known as the viewpoint or the view. Okay, that is basically the intellectual understanding or the intellectual realization of things as they are.
Okay, so that is we usually call that the view, the tawa. Okay, that is the view. That is basically the intellectual understanding or the attitude towards what things actually are. So that one is divided into two. Okay, appearance and emptiness. Or in other words, we usually call in this particular text we call them in session, during the session of the meditation, in session and off session. Nyamsha and Jeto. Nyamsha, Tibetan literal translation of Nyamsha would be contemplation, like concentrated meditation, contemplation, during the contemplation, and Jeto, which means aftermath of during the contemplation and post-contemplation, or in session or off session. So that is the fourth recollection is divided into two, in session and off session. Và cái thứ tư của tứ chánh niệm chúng ta gọi là cái view. Cái view dịch nghĩa ra có nghĩa là cái kiến, có nghĩa là cái kiến thức hoặc là cái sự nhận xét hoặc là cái sự nhận biết. Như vậy thì cái kiến thức này chúng ta chia làm hai phần, một phần là bên ngoài và một cái phần bên trong. Một cái phần bên ngoài có nghĩa là appearance, có nghĩa là nó hiện hữu như vậy. Và cái thứ nhì gọi là emptiness, là tánh không. Thành ra đó chúng ta phải phân biệt về cái kiến thức gọi là cái view hoặc là cái chánh kiến, mà thứ tư này có nghĩa là chúng ta phải phân biệt được cái sự hiện hữu cũng và cái sự không có. Như vậy thì giống như khi mà chúng ta đang thiền thì thiền cũng vậy, nó cũng chia một cái hai phần, một cái là bên ngoài và một cái gọi là bên trong. So appearance and emptiness. These two are basically what you think it is and what it is. Okay, what you think it is and what it is. Cái niệm giống như chúng ta nói về thầy nói là có hai phần đúng không? Appearance là mình nghĩ nó là như vậy, mình nghĩ nó là nó phải là như vậy, nhưng mà thật sự cái emptiness, nhưng mà thật sự nó là như vậy. How things appear to us and how things are in true reality. Có nghĩa là ví dụ chúng ta nhìn thấy như vậy, nhưng mà thật sự nó là cái khác. Có nghĩa là nó không phải là như vậy. Những cái chúng ta nhìn thấy chưa chắc gì nó là sự thật. Như vậy thì cái chánh kiến chúng ta phải phân biệt hai. Một cái là chúng ta tưởng nó là như vậy, và cái thứ nhì là chính bản thân thật sự của nó phải là như vậy. So this is my feeble attempt in introducing the four topics that I'm going to talk about now. Đây là cái lời giải thích mà thầy tạm thời đưa cho chúng ta để chúng ta có thể một cái sự khái niệm như thế nào gọi về tứ chánh niệm. Bây giờ bắt đầu thầy sẽ đi vào sâu thêm. Okay, so the actual book or the actual text is actually a song, spiritual song. Và thầy đã giải thích cho chúng ta dựa vào một cái bài thơ. Yeah, as you can tell, I'm not a good singer. Maybe Unzela is the better singer. He can. Thầy nói là dựa vào một cái bài hát của Đức Đạt Đa Lạt Ma đời thứ 7, nhưng mà thầy không có phải là ca sĩ, tại vì bài hát không có hay. It is a very beautiful song, which I cannot play. Cái bài hát này rất là hay quý vị nhưng mà tôi không có thể nào mà có thể hát được. So a spiritual song is something. A spiritual song is something that is spoken spontaneously or bursts from the singer. Okay, it is not written. Okay, you don't write a spiritual song with the intention to write it. You know what I'm saying? So you don't write it with the intention to write it. You just you are engaging in a meditative or a spiritual practice, and the emotions that run through your being at that time compels you to espouse such and such songs, such and such teachings in the form of a song. So when they sing a spiritual, when they compose a spiritual song, it just comes out spontaneously, and it's usually sang in a melodious way. Okay.
Và cái bài hát này á, không có phải là cố tình viết ra, mà cái bài hát này á, là nó tự nhiên nó xảy ra. Thì là một trong cái lúc mà thiền định của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 7 á, thì trong cái thiền định á, ngài đã cảm hứng, và do trong cái thiền định á, mà cái bài này đã được viết ra, chứ không phải là cố tình để viết ra, mà đây là một cái bài cảm hứng trong thiền định, và đồng thời đó là một cái bài giáo huấn cho chúng ta. So the idea or the realization, the understanding of the four recollection itself is an understanding or is an idea presented to Lama Tsongkhapa Rinpoche by none other than Manjushri. Manjushri gave this teaching to Tsongkhapa. Và cái bài thơ hoặc là cái bài hát này á, nó bắt nguồn từ đâu? Có nghĩa là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã trực tiếp chỉ dạy cho Tsongkhapa là tổ của phái Hoàng Ma Ẩn. Thì bởi vậy cái bài hát này á, nếu mà nói về cái nguồn gốc từ đâu thì chúng ta có thể nói là nguồn gốc từ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, và được truyền bá từ đâu? Từ ngài Tongkhor. In his minor age, when he was much younger, Tongkhapa would have many visions of Manjushri, lots of visions. Okay, visions means something magical appearing out of nowhere. You know, a little bit cloudy. I don't know, but so basically something magical, something mystical. So in the earlier years, Tongkhapa would have more mystical appearances of Manjushri. But then after he matured into his spiritual practices and he matured in his spiritual realizations, then Manjushri became more and more human. Okay, human in the sense that become more realistic than mystical. Okay, become more practical, become more realistic, face to face. Okay, and that's where Manjushri, after Lama Tsongkhapa after Lama Tsongkhapa gained insight into the ultimate viewpoint of the Madhyamika way, middle way viewpoint, he was able to see Manjushri on a face-to-face, human-like encounter. Okay, so in one of such encounters, Manjushri gave this teaching to Lama Tsongkhapa. Cái từ thuở nhỏ đó, ngài Tongkhor đã từng có những cái ảo giác, hoặc là có trong những cái giấc mơ, hoặc là lúc nào cũng nghĩ là có ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nhưng mà nó là mơ hồ, nhưng mà lúc nào cũng kết nối với ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát từ thuở nhỏ. Và sau đó thì ngài xuất gia và bắt đầu tu tập, thì càng ngày khi mà các ngài vô sâu để mà có nhận biết được cái sự thật, gọi là cái chân lý, chân đế, thì lúc đó ngài đang hiểu biết và tìm hiểu về cái con đường trung đạo. Khi mà ngài đang tìm hiểu sâu con đường trung đạo, cái tuyệt đối của cái con đường trung đạo thì lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giống như là một cái magic mà hiện ra để mà truyền giáo pháp cho ngài, dạy dỗ cho ngài. Có nghĩa là ngài có thể nhận được và trực tiếp là nhận được cái sự dạy dỗ từ Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mà ngài có thể nghe, có thể đụng chạm, có thể rõ ràng như là một vị thật. Tức là lúc nhỏ thì có là ảo tưởng, ảo giác rồi gần Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cho đến khi nào mà ngài tu tập, cái tâm thức của ngài nâng cao hơn để tìm được cái sự thật, thì ngài nghĩ tới cái con đường trung đạo, thì lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới thật sự là hiện hữu để mà dạy dỗ cho ngài. So the idea itself is not a song. Okay, don't be confused. I hope you're not confused. So the idea itself is not a song. The idea was presented by Manjushri to Tsongkhapa, and it passed down from Tsongkhapa to the first, second, third, fifth, fourth, fifth, up to the seventh Dalai Lama through many other masters as well. So it was during the seventh Dalai Lama's time when he was actually contemplating through this four ideas, four recollections. He burst into this. He had this emotional outburst, spiritual outburst, and then this song came out spontaneously. And this is what we're going to read. Okay? Và cái ý nghĩa về cái con đường trung đạo mà Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã giảng dạy cho ngài Tongkhor. Lúc đầu tiên thì đương nhiên nó không có phải là một cái bài hát như ngày hôm nay mà chúng ta có, nhưng mà nó truyền từ ngài Tongkhor xong rồi truyền tới Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
cho đến khi á, mà Đức Đại Lay Lạt Ma thứ 7 á, trong cái cơn thiền định á, thì bài hát này tự nhiên nó nhảy ra, có nghĩa là nó nhảy ra một cách rất là tự nhiên, và ngày hôm nay chúng ta có được, và thầy nói là thầy sẽ đọc lại cái bài hát đó cho chúng ta nghe. So the name of this, the title of this text is a spiritual song, a spiritual song instructing, which is an instruction on the middle way view through four recollections. Như vậy thì chúng ta có thể nói một cách tóm tắt á, đây là bài hát tứ chánh niệm giáo huấn từ con đường trung đạo. And Tibetan poets usually add something, always add a flowery title. So the flowery title, the poetic title of this book is Shower of Blessings. Và cái người Tây Tạng của chúng tôi thì thường chúng tôi lại thêm từ ngữ cho nó hay hơn một tí xíu, thì chúng tôi gọi đây là cơn mưa thành tựu. Tôi chẳng biết chuyện tí đi rồi cả thằng tôi làm chuyện đó mà tôi sẽ nghe rồi. Tháp chưa xong rồi mấy cái tên này nó buồn ngủ chính cái làm sao. Bằng đồ giúp sang cái thế này đó, cái đồ bảo thằng nó cái số thọ. Rằng xem cái đồ mà rồi mấy cái gì đó show. Chẳng biết mấy cái chuyện mấy cái gì đó songs. So the first line is remembering or recalling the Guru, or to be more specific, recalling the kindness of the Guru, recalling devotion towards the Guru, recalling my gratitude to my Guru. Và cái bài thơ đầu tiên hay là bài hát đầu tiên á, có nghĩa là tưởng nhớ đến bậc thầy của mình, tưởng nhớ đến một cách rất là thành kính về cái sự dạy dỗ, về cái đức tin, về cái sự mà thầy đã dạy dỗ mình với cái lòng từ bi, và cái người đệ tử đó rất là ban ơn, biết ơn tới vị thầy của mình. So let me read the English translation, which somebody has done a very beautiful job. It says, the first line, upon a seat of the unchanging union of method and wisdom. The first line. Trên vị trí của sự hợp nhất về phương diện và trí tuệ, về phương pháp và trí tuệ. Sets the gracious Guru, embodiment of all sources of refuge. Đạo sư từ bi đang ngồi và hiện thân của mọi quy y. So here you will see that the Guru is one of the many qualities of the Guru is that he is the embodiment, he is the refuge of all refuges. Okay, so refuge here, Gyamdro, is very important here, because refuge at the end of the day, refuge means reliance. Okay, so when we feel too much independent ourselves, if we think we can do everything by on my own, and you feel that kind of independent thinking actually propels you to become more and more egotistic. Okay, so in the spiritual practice, there is something called divine pride and all these things, but that's a different topic. In general, you need to be humble. Humility plays a key role in being able to succeed. In order to have a successful spiritual practice, you need to be humble. Và một trong mấy cái phẩm hạnh lớn nhất của bậc đạo sư là bậc thầy của mình là ngài là quy tụ của tất cả của có mỗi nguồn quy y. Và khi mà các đặc điểm mà chúng ta muốn tu tập, để mà nhất là chúng ta đi tu tập về cái để mà thành tựu thì đầu tiên chúng ta phải có cái tâm bình đẳng, và đồng thời chúng ta phải có cái tâm gọi là chúng ta không có sự phân biệt, và chúng ta phải có là khiêm tốn, chúng ta phải có tâm khiêm tốn. Humility plays a key role. I remember I met one professor from German, I think Bonn University from Germany. So he was writing a book on, I think, reincarnation, Tulku. Okay, so Tulkus are usually supposed to be like teachers. Anyway, so he said he was writing a book, and he went to His Holiness Dalai Lama, and then he's asked His Holiness, what do you think the quality of a Tulku should be? Like number one key priority.
And His Holiness said, humility, humility, and humility. Có một cái vị thầy và một vị muốn viết về một cái phẩm hạnh của một vị tuân cu, là một tuân cu thì mới tới gặp Đức Đại Lạt Ma, nói là kính ngài xin ngài cho con biết là cái phẩm hạnh của một vị tuân cu là cái gì. Thì ngài Đại Lạt Ma nói phải nhân đạo và nhân đạo. Because it is believed in our tradition, in our custom, Tibetan custom, like Rinpoche's substitute as teachers. In any case, what His Holiness was trying to say is that as a teacher, you need to be humble. Because in order to teach, you need to practice, right? So in order to practice, if you have no humility, then you will not learn. So therefore, humility is of utmost importance. And so you can have humility, you can be humble only when you rely on someone. If you think you have everything, you are everything, no, but everybody else is nothing, there's no humility, there's no room for improvement, because you are perfect already. Như vậy thì có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là nếu một vị thầy tuân cu là vị thầy, đúng không? Nếu mà một vị thầy chân chính đầu tiên vị thầy đó phải khiêm cung. Mà tại sao vị thầy đó phải khiêm tốn và khiêm cung như vậy? Là tại vì thầy đó tu tập. Khi mà ngài đó tu tập rồi thì thấy mình không bằng ai hết. Còn như mà chúng ta không tu tập đó, đôi lúc chúng ta nói là chúng ta là có tất cả đầy đủ, chúng tôi là hoàn hảo rồi, không phải cái tu tập đó, mọi người không có bằng tôi đâu, tôi là ngon nhất. Như vậy thì cái phẩm hạnh đầu tiên gọi là humanity, nhân đạo của một vị thầy là ngài phải có cái lòng khiêm cung, có nghĩa là một vị thầy đã có tu tập. And when it comes to like Vajrayana practice, teacher is very important in general, in common Buddhism as well. And when I say common, I'm talking about Buddhism, universal Buddhism, like the Sanskrit, the Pali tradition, Theravada, Mahayana, Vajrayana, all universal Buddhism. So Buddhism universally have high regard for teacher in general, but especially when it comes to Vajrayana, Guru is of utmost important. Reliance on the Guru is of utmost important, because, and especially when we go more in depth, the Guru is regarded as more important or in a higher regard than the Buddha himself. And the reason is because all the Buddhas, the millions and thousands of innumerable Buddhas that is out there in this world, is not accessible to us. Only the Guru is accessible to us. And that's why in this book also it says here, the gracious Guru, embodiment of all sources of refuge. So sources of refuge is all the Buddhas and the Bodhisattvas, these are the sources of refuge. And the embodiment or the representation of all these, someone who is accessible to us, is our Guru and our Guru alone. So therefore refuge, the Guru is of utmost important. Khi mà chúng ta nói với lại một vị đạo sư á, thì tại sao cái câu thứ nhì này nói là cái vị đạo sư của mình là hiện thân của tất cả các đối tượng quy y? Là thầy nói là theo thông thường á, khi mà tất cả những cái đạo thì đạo Phật chung chung á, thì trong đó là có nguyên thủy, đại thừa và mật thừa đó. Thì đặc biệt tu hành về cái mật thừa đó là vị guru của mình rất là quan trọng, tại vì ngài nó dẫn dắt cho mình và từ ái chỉ dẫn cho mình. Bởi vậy đối với bên mật thừa, khi mà tu tập về cái đạo sư khi mà tu tập về cái mật thừa đó, vị đạo sư của mình rất là quan trọng, vì ngài hiện thân của chư Phật, chư Bồ Tát và là của tất cả những cái đối tượng quy y, ý là như vậy. Còn những cái đạo khác thì nhiều khi mình tu tập nhưng mà mình không bao giờ gần gũi được cái vị thầy của mình và chúng ta cứ theo pháp mà tu, nhưng mà bên mật thừa chúng ta phải có một vị đạo sư để hướng dẫn. Most teachers shy away from talking on this topic about the Guru devotion and all this, because it sounds like you are promoting yourself, right? But I'm shameless, so I can speak about that. Thầy nói là trong sách nói là vị thầy nó quan trọng tới như vậy, không có nghĩa là thầy tự tôn để tự cho quý vị thấy là thầy quan trọng đâu nha quý vị, nhưng mà sách nói là như vậy. On a more serious note, okay. So this is very important, but teachers, okay, good teachers usually, as we just talked about earlier, good teachers usually have a good teacher's quality,
which is humility and humbleness, okay? So if you are humble, you don't talk about the qualities of a guru. So therefore, there's always this cycle, right? Like good teachers don't talk about the importance of the guru devotion. And the non-good teachers are either unaware or maybe misuses them for a different purpose. So what happens is the student actually were left from this, like the authentic teaching, this important lesson of guru devotion. Okay, all in all, what I'm talking about is guru devotion is important. And especially, okay, guru is not only more accessible, okay? Guru is not only more accessible, but the best part of the guru, okay? Okay, you might think I'm manipulating all of you. So, what the best part of, when I say guru, I'm not talking about myself, okay? Guru does not mean someone who sits on a throne, has a title with a Rinpoche or Kempo or this and that. Guru is someone who can actually lead you to spiritual liberation, who can liberate you through a spiritual practice, who is there for you at all times, who can actually get you out of, whoever can actually get you out of this samsaric trap is your real guru, okay? So when I say the benefit or the qualities of a guru, that is what I'm referring to. Most of the time we just stuck with the title, like the appearance, the physicality of it, you know, the expression, the physicality, the external, never the inside. So this is something, when we say guru, once again, we have to think about your own guru, someone whom you meet on a daily basis, okay? Not those who comes once in a year or, you know, you meet once in your lifetime. These are very, very nice masters, but these are not the guru that I'm referring to. So your guru is someone who is there for you at all times. That is your guru. Thầy xin định nghĩa cho quý vị cái chữ guru là như thế nào. Guru có nghĩa là thầy hướng dẫn cho mình. Thường chúng ta thường nghĩ là guru phải là một cái vị nào mà tôn quý, phải có cái tướng hảo, phải có một cái danh chức gì đó nó cao lớn. Nhưng mà thật sự nó không phải là như vậy. Cái vị guru này, cái vị thầy của mình á, mà thầy nói tới đây á, là cái vị đã có tu tập và đã có chứng đắc, có nghĩa là đã được cái sự thành tựu. Và cái người này chưa chắc gì á, là cái một bậc thầy hoặc là mọi người biết đến, hoặc là chưa chắc gì một người có một cái danh tiếng lớn ở trên cái thế gian này, hoặc là chưa chắc gì vị này có cái tướng thảo. Nhưng mà cái vị này có cái lòng từ ái và cái sự cống hiến để mà từ bi dẫn dắt mình đi khỏi cái bề mơ của mình, để mà dẫn dắt chúng ta đi đến giải thoát, cái con đường giải thoát. Có nghĩa là vị này có cái khả năng dẫn dắt mình để đạt đến cái con đường giác ngộ, chứ không phải là thầy nói là bởi mà cái vị này á, có những cái phẩm hạnh của một vị thầy và phẩm hạnh của một cái người rất là từ bi và rất là khiêm cung, chứ không phải là quý vị nghĩ là phải tìm một cái vị nào có cái chức phận rất là lớn, phải có cái tướng nhìn phải hảo và phải có cái chức gì đó, phải đạt tới cái phần nào đó rồi mới là bậc thầy của mình. Đôi lúc á, bậc thầy của mình bên cạnh mình mà mình không thấy, thành ra chúng ta phải nhìn thấy cái chữ guru đây là bậc thầy. Bậc thầy đây là cái người đã chỉ dẫn chúng ta đi trên con đường giác ngộ và dẫn dắt chúng ta đi đúng đường, thì cái đó chính là thầy của ta. So now coming to the best part of the guru, okay? Best part of the guru is that you can witness the flows of the guru. Okay? Flow, mistake. Buddha, no mistake, right? Perfect. So therefore, it may be an inspiration in a sense that it may be the goal in horizon, right? That you want to go there, but how you get there, nobody has any idea. The guru is the only person who is with you, has all the flows that you also have. So the guru always manifests different flows, okay? Different mistakes. So those mistakes, those erroneous steps that the guru seems to have, if you check carefully, in my case, when I check carefully, when I see someone, when I see a flow in a guru, okay, and then when I analyze that flow within myself, I always have that same flow. So basically, my guru is mirror of my own emotions, so I can learn.
I cannot learn from a Buddha in the sense that Buddha has no mistakes. Buddha makes no mistakes. Buddha is perfect to begin with. Okay? The Guru begins with mistakes, and when the Guru abandons, get rid of different mistakes, we also learn from them, and we can actually go step by step. We feel like, okay, if he can do that, I can do that. Right? If it's super perfect, born perfect, nothing wrong, it is as if there is a different strata, it's a different class. Buddha is a different class, we are a different class. There's nothing we can do like Buddha. But with our Guru, we see many flaws, and he seems to have many flaws. And over the years, he's transcending all those flaws, which actually inspired us to do better as well. Okay? Và cái định nghĩa của Guru một lần nữa là chúng ta, cái quan trọng nữa của một vị Guru, một vị thầy á, không phải là chúng ta tìm được một cái vị thầy hoàn hảo. Cái một vị thầy hoàn hảo chỉ có Đức Phật mà thôi. Đức Phật là cái người tuyệt đối hoàn hảo, không có một cái bất cứ một cái gì mà chúng ta có thể chê trách hoặc là tìm lỗi được. Thành ra cái bậc thầy mà thầy nói tới đây á, là bậc thầy đang đi trên con đường giác ngộ cùng với mình. Và đôi lúc á, là cũng trải nghiệm qua những cái sự giống như là cái sự bị giống như một cái lỗi lầm, đã trải qua những cái lỗi lầm y như mình, có nghĩa là những vấp ngã y như mình, nhưng mà sẽ đứng lại để bỏ đi những cái vấp ngã đó để mà tiến hóa tốt hơn. Như vậy á, ví dụ mà chúng ta đang nói là chúng ta nhìn thấy ở cái horizon là cái chúng ta khi mà cái chân trời đó thì trời sao nó sáng rực rỡ, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ như thế, giống như là một cái vị đạo sư mà chúng ta muốn tìm một vị thầy á, mà hoàn hảo giống như chúng ta tìm một cái chân trời á, mà không bao giờ chúng ta biết bước tới được hết. Không sao mà tìm được cái vị mà hoàn hảo như vậy trên thế gian này, chỉ là một vị Phật. Thì chúng ta nhìn thấy tất cả những cái vị thầy của chúng ta, và chúng ta là những người từ ái dẫn dắt ta, và cái điều đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy thầy của mình đó, thầy cũng có lỗi nha, thầy cũng có bị vấp ngã, nhưng mà thầy có cái lòng từ bi từ ái, vượt qua cái sự vấp ngã đó và bắt đầu tu tập tiến lên. Thành ra cái chữ định nghĩa của chữ thầy đây, Guru đây, không có phải là một vị thầy hoàn hảo, mà một vị thầy trên con đường tu tập tiến hóa để lên cái sự hoàn hảo. I'll go back to the text. Upon the seat of the maybe I will go more theatrical. Upon the seat of the unchanging union of method and wisdom sits the gracious Guru, embodiment of all sources of refuge, a Buddha, perfect in abandonment and realizations, right there, abandoning all critical ideas, supplicate to him with pure perception, without allowing the mind to wander, remain in a state of devotion, without losing mindfulness, remain in a state of devotion. That's the first line. Bây giờ con xin dịch ra những cái bài thơ, những cái đầu tiên là đạo sư duyên dáng đang ngồi. Cái đầu tiên là trên vị trí của sự hợp nhất bất biến về phương pháp và trí tuệ, đạo sư từ bi đang ngồi hiện thân của mọi nguồn quy y, một vị Phật hoàn hảo trong sự từ bi chứng ngộ, và ngay tại đó hãy từ bỏ mọi ý tưởng phê phán, hãy khẩn Ngài với nhận thức thanh tịnh, không để tâm trí lang thang, để an trụ trong trạng thái giác ngộ. So on a more practice-related note, the third line is important here. Abandoning all critical ideas, supplicate to him with pure perception. So you can actually you can use him or her interchangeably. Anyway, so abandoning all critical ideas, basically stop finding faults in the Guru. Okay. Như vậy thì cái câu thứ ba rất là hay quý vị à. Cái câu thứ ba nói là hãy từ bỏ mọi ý tưởng phê phán về bậc thầy đó, và hãy khẩn cầu Ngài với một cái nhận thức thanh tịnh. So this may go against the idea of because I just said that because the Guru has flows, you can improve. You can see the inspiration in that. When you see the flow in the Guru, and then when the Guru transcends those flows, you are able to, you are also motivated to do the same thing. So what does that mean by saying abandon all critical ideas? What do you mean by not being critical of the Guru, right? Thầy cái câu đó nói là hãy bỏ đi tất cả những ý tưởng phê phán về vị thầy đó, tại vì vị thầy đó có những lỗi lầm, và vị thầy đó có lỗi lầm thì mình cũng có lỗi lầm vậy, thì chúng ta đừng có phê phán cái vị thầy đó.
is, this is the thing, okay? So practical purpose, I will always say this word, practical purpose. It means, in order to train my mind, that is what it means when I say practical purposes. In order to train my mind, okay, it is of utmost importance to not to have critical idea, critical views of the Guru, okay? Not to find faults in the Guru. That is of utmost important. Và cái nghĩa nữa, có nghĩa là tại sao mà chúng ta phải từ bỏ một ý tưởng phê phán về một cái vị thầy. Tại vì thầy của chúng ta là một cái vị thầy không phải là Phật, còn chưa có hoàn hảo, là đương nhiên thầy có những cái lỗi lầm của ngài. Như vậy thì khi tìm tới một cái vị thầy là tu tập, là phải có tu tập trên con đường giác ngộ, thì chúng ta từ bỏ đi. Thay vì chúng ta tu tập với ngài thì chúng ta đừng có tìm cách để mà phê phán, tìm cái lỗi lầm của thầy mình. Why I'm saying not to find flaws in the Guru? Because you will not find if you do not search. So what I'm saying is, do not go looking for flaws in the Guru. Don't search for flaws in the Guru. Có nghĩa là chúng ta không có tìm tòi, vạch trần hay là học hỏi những cái sai lầm của thầy. You don't have to look for flaws in the Guru. You will find it anyways. Even if you don't search, you will still find so many flaws. Because I have so many flaws, I will find the same in the Guru as well. Tại sao mà chúng ta không có tìm lỗi của thầy, là tại vì khi mà chúng ta tìm là chắc chắn chúng ta sẽ thấy. Right? So when you find the flaw, right? When you find the flaw, then check whether you have the same flaw within you or not. Analyze your own thought. Let your Guru become your own emotional mirror, spiritual mirror, and then learn from that. Take the step. Như vậy thì khi mà chúng ta muốn tìm lỗi của một vị thầy thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm thấy, tại vì thầy sẽ có nhiều cái lỗi lầm. Như vậy thì thay vì chúng ta tìm cái lỗi lầm của thầy thì chúng ta chứng kiến, nhận thấy cái sự lỗi lầm của thầy và phải nghĩ đó giống như là một cái hình ảnh của mình cũng là một cái mirror của ngài. Có nghĩa là thay vì mình chỉ trích ngài thì mình nhìn thấy cái lỗi lầm của thầy để là một cái bài học cho mình. In that understanding, all sentient beings can be your Guru. Because when you see find in other people, look at yourself. Usually you see the only flaw that you have. If you do not have that flaw, if the other person does the same thing, you don't say, oh, he's doing this or that. You will not say that because you don't have that flaw within yourself. You will only see the flaws that you have in others. So when you see flaws in others, look at yourself. And then if you have it, be honest. If you really have it, change that. Cái đây là một cái cách tu tập và học hỏi. Có nghĩa là nếu mà thầy nói là thầy nào cũng có lỗi, như vậy thì tất cả chúng sanh đều là thầy của chúng ta, đúng không? Tại vì ai cũng có lỗi hết. Thì tất cả sentient beings, tất cả chúng sanh hữu tình đều là thầy của ta. Tại vì tất cả các vị đó đều có lỗi. Như vậy thì thay vì đi vạch trần hay là tìm tòi cái lỗi của một vị thầy, thì chúng ta hãy nhận xem, hay là tất cả những chúng sanh, thì chúng ta thấy cái lỗi lầm của chúng sanh, thì chúng ta phải nhìn lại mình coi mình có cái lỗi giống như chúng sanh hay không. Vì lý do tại sao mình nhìn thấy lỗi của vị thầy hay là chúng sanh là tại vì mình có sự so sánh. Nhiều khi mình nhìn thấy cái lỗi ở bên ngoài mà nhìn không có thấy cái lỗi ở bên trong. Như vậy thì nhìn về cái lỗi bên ngoài để mà cách chúng ta sửa đổi về cái lỗi bên trong của chính mình. If you go more in depth, actually, you will find interesting what Milarepa said. Lama rangi sengi cho, ngeshe tambe kecho ni. So, for Guru, your mind alone is sufficient, because realization is the best teacher. Is the best. Realization is the most superior teacher of all. Như vậy thì nói đến đây thì chúng ta có một cái lời nói của ngài Đức Milarepa rất là hay quý vị ạ. Thì ngài mới nói là cái vị thầy mà chân chính mà tốt nhất của mình chính là bản tánh tâm tự nhiên của mình. He also said, "Gomba rangi lugi cho lunen hai porai. For a monastery, for a temple, my body alone is sufficient. All the key points in my body are the best of the best celestial altar." I think less people follow that one. Actually, nobody follows both lines. But it's a key lesson, okay? It's something that we should learn. Có cần dịch không quý vị? Thầy nói không có cần phải nhấn mạnh, nhưng mà ý nghĩa như thế này là, ví dụ như Đức Milarepa nói là trong cái chùa đó thì tôi nhìn thấy không có ai giỏi bằng
tôi là thầy của tôi. Nhìn ở bên ngoài á, thì tôi chính là thầy của tôi, nhưng mà bên trong á, cũng là thầy của tôi. Cái nghĩa như thế này á, không có phải là Ngài tự cao, Ngài nói là không có ai giỏi hơn Ngài, mà Ngài nói là khi mà mình nhìn về cái bản tánh tâm của mình, thầy của mình là cái thầy chân chánh nhất. All in all, we are talking about devotion to the Guru, and because of the flows that is manifested by the Guru. Because of, when I say Guru here, we are referring not to just one or two Gurus that you have who's giving actual teachings to you, but as I said earlier, all the sentient beings who were unkind to you, they have been your Guru for your patience, Guru for your, a lot of people were Guru for our patience, etc. So all these, through the manifestation of their kind attacks, right? They were able to transform us. They were able, if you have the capability to if you have that, as Melariba just said, if you have the recollection, if you have the understanding, if you have that realization that this is a teaching, then it is if you think this is an attack, then it remains an attack. It will always remain an attack, right? So therefore, Guru devotion. Because of your devotion to the Guru, being mindful of the kindness, the graciousness of the Guru as well, is the key. So this is the first line, the first of the four mindfulness practices, the first of the four recollections that we have. Như vậy khi mà chúng ta nhận định về một bậc thầy thì đương nhiên là chúng ta không có phải có một bậc thầy duy nhất. Nếu mà chúng ta tìm thấy cái lỗi của thầy để mà chúng ta có thể chuyển hóa được mình tốt hơn, thì giống như chúng ta hay nói là Bồ Tát nghịch đó, thì tất cả những vị đó, Bồ Tát nghịch đó đều là thầy của ta. Như vậy thì tất cả những chúng sanh có lỗi đều là thầy của ta, về chúng ta nhìn thấy lỗi của họ và chúng ta nhìn vào ta có lỗi đó hay không để mà chúng ta có thể chuyển hóa. Thì nói chung á, thì chúng ta không có một vị thầy, có thể là một, có thể là hai, có thể là tất cả chúng sanh đều là tất cả vị thầy của mình. Nhưng mà bây giờ nói trở lại với cái bài học ngày hôm nay á, thì chúng ta phải khi mà chúng ta phải có cái lòng sùng mộ. Khi mà chúng ta có một cái vị thầy mà dẫn dắt chúng ta ở trên con đường giác ngộ, thì chúng ta phải có sự thành kính và lòng sùng mộ đối với Ngài. So this is the trial version, the free version. So if you want to learn more, you have to pay. Subscribe. Just kidding. Just kidding. I think it's time for. I think I've crossed my time limit, and it's time for lunch. So I will stop here. Hopefully, in the future, we can continue this Dharma talk. Thank you very much, all of you. Thầy mới giảng có 3 câu nhưng mà thật sự rất là dài. Thành ra tới giờ lunch rồi, thông là chúng ta hy vọng là trong tương lai thầy giảng tiếp. If you have questions, I will take 2 questions. Just 2 questions. If someone has a question. You have a question? No question. Hồi nãy thì có người đứng chắn với Vân á, thì là một vị thầy phải có lòng nhân đạo và phải có là cái tâm. So, and I was taking a class on Wamrim recently, and the teacher was talking about, you're petitioning for blessings in the preliminaries, and you get, and the guru is above you, and you're getting nectar and light, and that's how they send blessings. And so, my question is, and maybe it's a little funny, maybe the answer might seem obvious to some people, but when you self-generate, I have to assume that you're also receiving blessings in some way there also, but I want you're not bringing something from outside at that point, and so I wonder what you would say the mechanism is there that you're getting blessings. Right. So this is regarding to the nectar blessing that we receive, right? So the nectar blessing is, so during our guru devotion, guru yoga, we visualize the guru who gives us the. So there are many aspects of guru yoga. So in one of those is which we visualize a guru
who was in front of us, and we make offerings and prostration like we did with the medicine Buddha yesterday, and then the Guru sort of comes to your head and sits there and then blesses us with the nectar. So we usually do the chanting of different mantras, and those mantras, as we chant the mantra, so those mantras become like the precursor for the Guru to send the blessing to us, and the blessings usually come in the form of nectar. So usually these are called the shower of nectar, etc. So how does this work and all that? So that's the question, right? So it's like, how does it work? I more meant when you self-generate. When that comes when you're self-generating, are there blessings coming in as opposed to when something's coming from outside? Right. Okay. So what? Okay. The thing is, all this thing is a part of mind training. Okay. So obviously, from a very, 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 very practical ground level way of thinking, the Guru did not sit on your throne, your head. So you didn't receive anything from a very sort of a worldly perspective. So in a mystical point of view, from a spiritual point of view, the Guru comes and blesses you. So because when we talk about blessing in general, when we talk about transformation, we always feel like a transformation takes place from the outside. So that's why we have the Guru for this purpose in our mind training in our Guru devotion practices, which is also a form of mind training, even though we may not call it that. We tend to receive blessing from an external Guru out there who comes, etc. But then, as you said, when we generate ourselves as a deity, that by itself is a blessing for our being, our body, because so visualizing yourself as the Guru, you're visualizing yourself as a deity. Well, once again, that deity and the Guru are actually interchangeable. Inseparable. So that Guru is none other than the deity, and the deity is none other than the Guru. So the Guru that you are visualizing is actually the deity, and the deity is actually the Guru. And that deity, even that deity itself, is not an external being outside of you. It is basically the enlightened quality of the Buddha. It can be swiftness, it can be compassion, it can be this and that. So basically, it is the very quality itself, right? That very energy, qualitative energy, positive, qualitative energy, that is being manifested as this and that deity, which is again none other than the Guru. So when you visualize yourself, when we do the self-generation, we are actually creating, I cannot say karma, we are creating the sort of the merit, or we are habituating ourselves to the full transformation of an enlightened being in the future by doing it so now. So sometimes we call that the causal Vajradhara and the resultant Vajradhara. Okay, so by visualizing, by holding that idea or holding that perception now, we actually create the imprint, not imprint is the wrong word. We actually create the mechanism, or create this merit, okay, meritorial factor to become the resultant Buddha in the future. Yeah. I don't know. Yeah. Okay. So, as a Asian in here in the Bay Area, we are fortunate enough to have several teachers, Vajrayana teachers who come here to give us practice, sadhana practice. Now tell me if I'm correct or not. So I do practice a lot of sadhana in the morning, evening, before bedtime and stuff like that. And then there is sadhana coming from Thai tradition. There is sadhana who comes from Nyingma tradition. And then several, and then
and several other things like mantra that I do. We need to visualize the guru also. Now, tell me if the guru who gave me the sadhana to practice, I should visualize the deity as that guru who gave me the sadhana or not. It's confusing for the people, the beginner of Vajrayana practitioner to be able to visualize the deity as the guru as the deity, because there is also the outer guru, the inner guru, all kind of guru, the secret guru, things like that. So, am I correct in, so I visualize the guru who gave me the sadhana to practice as the deity. Is that correct or not? Okay, so I can just say correct or not, or I can say a little bit more. So, yeah, what you said was correct, but I think you're also asking me a question, sort of a solution as to how you do it more proficiently, right? Right? You want to translate first, or what he said? Như vậy thì để Vân dịch cái câu hỏi thứ nhất trước nha. Vân sẽ tóm tắt rất là ngắn gọn nhưng mà đầy đủ ý nghĩa. Thì cái vị đó mới hỏi là con tưởng đâu á là khi mà mình quán về một cái vị khi mà vị bổn tôn gọi là dư giờ thì một cái vị đó có nghĩa là mình nhận được cái sự gia trì bằng ánh sáng, bằng cái nước cam lồ của vị đó. Chứ bây giờ cái thầy hồi nãy thầy nói cái mục đích của thầy có nghĩa là gì? Có nghĩa là quán tưởng, con chỉ nghĩ là chỉ là nhận được sự gia trì thôi, có đúng hay không? Nhưng mà ngài Tongkhor nói là nếu mà chúng ta, đương nhiên khi mà chúng ta tu tập như vậy là chúng ta tích tụ công đức. Khi mà chúng ta quán tưởng nhận được sự gia trì hay nước cam lồ có nghĩa là của một vị bổn tôn, cái đó là một cái cách để mà chúng ta tích tụ công đức. Và đồng thời cái lý do hay nhất đó chính là mind change, có nghĩa là chúng ta chuyển được cái tâm của mình. Để chuyển qua cái tâm của mình đây á, không phải là chuyển được cái sự nhận xét của mình, chuyển được là cái thân của mình đó là nó không có, thật sự là nó không có, nó chỉ là cái tánh không mà thôi. Bây giờ từ cái thân của mình đó mình chuyển thành một cái vị bổn tôn. Khi mà mình chuyển thành một cái vị bổn tôn á, là mục đích đó là mình kết nối được cái năng lượng của vị bổn tôn đó. Và chúng ta, khi mà chúng ta trở thành một vị Phật rồi thì chúng ta có những phẩm hạnh như vị Phật. Như vậy thì nó tạo cho chúng ta trong cái giây phút mà chúng ta chuyển hóa trở thành một vị bổn tôn á, thì chúng ta nhận được cái sự gia trì của vị Phật, vị bổn tôn đó. Và đồng thời chúng ta tưởng nhớ cái phẩm hạnh hoàn hảo của một vị Phật. Khi mà chúng ta nhớ phẩm hạnh hoàn hảo của vị Phật thì tâm thức của chúng ta nó không có một cái vẩn đục bất tịnh ở trong đó. Và trong cái thời gian đó thân của chúng ta, thân và tâm của chúng ta là thân tâm thanh tịnh. Cái cách đó để mà chúng ta nói một câu vắn tắt thôi: Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. So the question from the lady is twofold. The first one is that when we receive empowerments from different lineages and have sadhanas to practice, do we practice and then we receive from different gurus, and when we do the guru yoga, the deity yoga or the guru yoga, do we visualize that particular guru as we practice, or any other guru? So the answer to that is yes. You visualize that particular guru. Okay. Also, then the second question is the idea of the interchange, the inseparability of guru and the deity is difficult for a lot of us, right? That's the second question. So how we do that? How do we see the guru as a deity, the deity as a guru? Okay. So so how I see it. Okay. So imagine that your children, your son or daughter. Okay, let's say son. So your son is playing a theatrical role in the school as King Arthur. Okay. So that person in the court, on the stage, is your son. Is also the King Arthur. So when you're watching the show going on, it's King Arthur with his 12 knights fighting this and that, everything.
but at the same time there's a pride. Hey, my son is doing such a great role, right? So you can see your son and King Arthur at the same time on the stage, right? You can do that. Do the same thing with the Guru Yoga. Cái câu hỏi và câu trả lời rất là hay. Dạ, thì Vân xin lặp lại cái câu nếu mà Vân thiếu sót thì anh nhắc cho Vân nhé. Thì cái câu hỏi là như vậy, tại vì thường Phật tử chúng ta đó có rất là nhiều vị thầy, giống như thầy nói á, và chúng ta nhận được rất là nhiều quán đảnh. Và khi mà trong cái quán đảnh á, thì chúng ta tu tập á, chúng ta phải quán tưởng vị thầy của mình, và vị thầy của mình nó giống như vị bổn tôn, không có gì khác nhau. Như vậy á, thì khi mà như vậy thì chúng ta nhận được cái quán đảnh của vị này, xong rồi cái quán đảnh của vị khác, làm cho con rất là phân tâm, không biết á, là con nên nhận cái quán tưởng là vị thầy là thầy chánh của con, hay là vị thầy đã ban cho mình cái quán đảnh. Tại vì những cái cái nghi thức để mà tu tập, cái nghi quỹ để tu tập của các dòng truyền thừa nó hơi khác nhau, và cái tụng nó hơi khác nhau. Thí dụ như là của dòng phái Cáp Du là phái Mũ Đen, đúng không? Rồi phái Ninh Mai là phái Cổ Mật, rồi thêm phái Đen Lúc Ba là phái Hoàng Bảo nữa. Thì các tu tập và các nghi quỹ nó khác nhau, và chúng ta thì nhận tất cả luôn. Như vậy thì lúc mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta sẽ tưởng nhớ tới vị thầy nào. Và nếu mà con chỉ tưởng nhớ đến vị thầy con đúng không, hay là con phải tưởng nhớ đến vị thầy á, mà đã ban cho mình cái quán đảnh. Thì thầy nói là thầy sẽ không có trả lời đúng hay sai, mà thầy sẽ cắt nghĩa thêm. Thầy nói là ví dụ như mình có một người con, nó lên cái nó đóng kịch cái ngày hôm đó trong cái trường, và cái vai trò của nó đóng là một ông vua Arthur. Thì lúc mà mình đi coi cái phim đó, mình thấy con của mình hay quá, rất là hãnh diện, nó đóng vai ông vua đó quý vị à. Mình rất hãnh diện sung sướng. Thì cái sự hãnh diện của mình đó, trong cái lúc đó đó, thì giống như cái sự quán tưởng của mình với lại guru, với bổn tôn, là mình có sự hãnh diện. Và trong cái sự quán tưởng như vậy, có nghĩa là con của mình nó trong cái bình thường nó là con của mình, nhưng mà khi mà ở trên cái stage, cái chỗ mình thì cái khán đường, cái sân khấu đó thì nó lại là một ông vua, đúng không? Như vậy thì, nhưng mà thật sự nó không phải là ông vua, nó là con của mình, nhưng mà khi mình nhìn nó thì mình cảm thấy hãnh diện, tại vì nó đóng vai vua. Như vậy thì thầy nói là cái sự quán, như vậy thì cái sự quán tưởng của mình, nhớ tới cái vị thầy của mình đã ban cho mình cái quán đảnh giống như là một vị bổn tôn, thì nó là như vậy, thật sự đúng là như vậy. Lúc mà mình quán đảnh mà tu tập với cái pháp môn đó, với cái vị thầy nào và ban cho mình cái nghi quỹ nào, thì mình quán tưởng cái vị đó, và Phật không có gì là khác nhau. Địa Quan Địa Địa Đô Gương La Cang Bên Tang Jie Ba Jie Sun Lo San Cha Ba Yi Tiên Lê Ni Bo Sư Shi Yong Đa Shi Lü La Long Xue Di Song Ke Sa Chi Ni Ge Long Ga Ge Lo Ye Be Lo Ye Lo Lo Ye La Ye La Ma Ye La Gu Ye Lo La Mu Ye Ye Wang Ye 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 La 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 Chö ba sho, don ba la me, san jie Rinpoche, jia ba la me, tang jie Rinpoche, ren ba la me, gen den Rinpoche, jiang ne kun zhuo sun, chö ba bu. Enjoy our lunch. Thầy nói chúng ta hãy hưởng cái buổi trưa ngày hôm nay không vậy?
Và chúng ta sau khi ăn xong thì chúng ta có lễ cầu an cầu siêu. Và after the lunch we're going to have like a ceremony. Attention please, attention. So after the lunch we're going to have the ceremony for the blessing for the living and also praying for the death. So if we have a list of we want to bless for the living people or for the dead, please you have to sign up here and just give me, or you just need to inside the information. Dạ quý vị, sau cái lễ ăn xong rồi trở lại nha. We come back after lunch. And also rất là quan trọng đó, sau chúng ta phải có một cái hình